Hi guys, it was time to stick my face into the camera again. So, hello everyone, and for everyone who is new to my channel, welcome and thank you for subscribing. And the good news at the beginning, my videos are finally back to HD. I don't know if you noticed, but the last 2 weeks, I think. I'm not pretty sure, but I think the last 2 weeks, not longer. My videos have been only in SD, and I was pretty, can I say, upset about that. Now, I would rather use a different word, but I won't. Problem is that I had another update of iMovie, and I'm using iMovie, of course. It's simple and it's quite good to use. And since then, I can't upload in HD. It looks like that they messed something up again, and I have to wait for the next new update, and hopefully it will be back. But now I worked out a way to get my videos in HD uploaded. It's a bit of a roundabout way, so it takes me at least 1.5 hours to upload a video, and normally 20 minutes or so, but so it takes me 1.5 hours, but I'm happy that it's HD again. And ja, so, hallo ihr Lieben, ist mal wieder Zeit, meine Nase in die Kamera zu stecken. Ich habe ein paar Sachen. Erstens mal natürlich vielen Dank und herzlich willkommen an jeden, der neu ist auf meinem Kanal. Und das Wichtigste am Anfang, ich hatte ja jetzt die letzten 2 Wochen, glaube ich, meine Videos nicht mehr in HD, und zwar hatte ich ein Update von iMovie, das ich benutze zum Bearbeiten und Uploaden und so weiter und so fort. Und da war dann nach dem Update plötzlich kein HD mehr möglich. Ja. Ich habe nach verschiedenen Wegen geguckt. Ich war ja zwischenzeitlich in den Ferien. Sorry, wenn ich das nicht sofort behoben habe. Es gab doch den einen oder anderen, der sich beschwert hat. Als einzigen Kommentar nichts übers Video gesagt hat. Einfach nur, schade, ist immer eine schlechte Qualität. Ja, danke für die Information. Aber nie kommentieren, aber dann so einen blöden Satz. Fand ich ganz witzig. Gut, ich habe meinen Weg drumherum gearbeitet, habe jetzt einen Weg gefunden, der sehr umständlich ist, aber es funktioniert so. Ab morgen ist alles wieder back to normal. Und ich meine, das ist natürlich nicht schön, mich hat es auch geärgert, aber ja, sowas ärgert mich dann auch. Aber diese Kommentare, na gut, können nichts dran ändern. Das ist aber so typisch deutsch, denke ich mir. Nichts an meine deutschen Zuseher, weil ihr kommentiert regelmäßig und seid mit mir, das ist super, aber es gibt dann so ganz Spitzfindige, die nie kommentieren, nie irgendwas sagen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt auch einen Daumen hoch geben, aber dann sowas hinterlassen, ja gut. Aber wie gesagt, das hat sich erledigt, das ist back to normal für euch, nicht für mich. Ich muss wahrscheinlich auf das nächste Update warten, wo der Fehler dann behoben wird. Mal sehen, wenn er dann behoben wird. Wir werden es sehen. So the next thing is I will show you a bit of a change in my art room. You might be interested to see how I changed my working place. You know, to me, it's always important to have to be surrounded actually by my stuff, my media, because as I always say, what you don't see you won't use, and that's some sort of sad truth. So, and I always try to adapt my working space here to improve it, make it even more convenient, and so on. That's what I will show you. And what's there? My hair's up for whatever reason. Okay, doesn't matter. Doesn't matter. It matters to me. So, why is that? I don't understand. And don't mind me. And
I will show you that in the way I've improved, and I sorted out or I'm still in the process of sorting out my art room or my space here, because I changed, every artist change through its artist's lifetime, and I did as well. So I have a lot of stuff I never ever use again. I know that. Haven't used it for a long time. Won't use it in the future. Definitely know that. So what's the point of keeping it and seeing it every day here? And it bothered me. So that's why I go through this process of chucking stuff out. And it is quite freeing. I have more space. I'm not cluttered up that much, and really like that. So, and so ich habe dann noch, was ich euch noch zeige, ist hier mein Arbeitsplatz, der sich sehr verändert hat. Ich habe, wie wir alle, verändern uns ja im Laufe unseres künstlerischen Lebens und haben verschiedene Schwerpunkte oder ändern unsere Schwerpunkte auch. Und ich habe angefangen vor einiger Zeit, mein Studio hier auszumisten und Dinge zu entfernen, die ich nie mehr benutze, die ich schon lange nicht mehr benutze und die ich nie wieder benutzen werde, was ich weiß, ich werde sie nie wieder benutzen. Und ich mag es eben, für mich ist es wichtig, dass ich die Dinge, die ich immer wieder benutze, sehr, sehr nah habe, dass ich wirklich nur gerade greifen muss. Weil ich denke mir, alles, was man nicht sieht, benutzt man auch nicht. Das hat man dann im Schrank rumliegen und das vergammelt dann, wie meine Gelatos zum Beispiel, die sind schimmelig geworden. Und was ist der Punkt, einfach das zu behalten? Also habe ich ein bisschen oder bin immer noch im Prozess des Ausräumens und mache das so ein bisschen nach Connemara, so dieses, macht mich das überhaupt noch glücklich? Nee, es macht mich schon lange nicht mehr glücklich. Es nervt mich schon lange, weil ich da immer ich sehe es immer und denke mir, benutzt es nicht, es ist furchtbar und es gefällt mir auch gar nicht mehr. Also, ich bin jetzt im Prozess, ich habe schon ganz, ganz viel weggeschmissen und bin auch noch weiter dabei, das zu tun. Und das zeige ich euch einfach mal meinen der ist ja nicht neu, ich habe meinen veränderten Arbeitsplatz. Den zeige ich euch dann. So, this is my desk area actually, and I don't know if you know that, or if you feel the same. What you can't see, you won't use, and that's often, you have stuff laying around stored away in a cabinet, and at some stage you think, oh, didn't I have this or that here? So that's what I really like, to have a lot of stuff around me. And I have a big desk here. I need a huge working area. I really, really need that. I'm not this messy worker, you know that. I'm not surrounding myself with stuff I've used and leave it there. So I'm a clean or a neat worker, but I really need to spread out here with my paper, with whatever I do. And what I changed is these boxes. I'm now using these wooden ones. You can buy them if it's IKEA or in our DIY. I bought them. They have this drawers in, and in this case here, I got the drawers front. I'll show you out. This one out. Just a few hits with a hammer and it came out easily, so that wasn't a problem, because some of my markers are bigger than the compartments or the drawers, so that, like this one, that wouldn't have fitted in. And it's so much more convenient to have it open. You can just grab the marker you need. In the past I had everything full here with this cardboard boxes that were coffee capsules in, I think. It looked a bit shabby and didn't really like it. And I had so many, because I had so many compartments, I had so many markers and pencils I never used. So that's something I changed now. I
everything I have now here, my markers I use regular, and all the other ones they're going the way of whatever. Don't know what I will do with them, but never use them. What should I do? Some chuck them out. So, and here's the next one, and I left some of the compartments open, and I have some closed ones. So everything what I have to reach regular and more often, I have open, like the tweezers and the little scissors here, water tank brushes, stuff like that, you know. And with the drawers, the leftover drawers, I put them here, as you can see. That looks quite neat, doesn't it? And I have stuff here. It's comfortable to just grab it when it's here. This corner punches, hole punches, and this tack thingy puncher, and cartridge for my fountain pen, and hard bristle brushes, and this ATG thing. I have some spare rolls I have to use up, and then that goes out. Yeah, that gets chucked out as well because it's useless for me. You know, when you're not a card maker or pure card maker anymore, the heavy paper, it won't really take the heavy paper, so it's useless to for me, you know. It's okay for this thinner paper, absolutely. I don't want to say it's useless. It's quite handy to have, but to me it isn't. So, and then I have this shelves here screwed into my wooden cabinet that I need regular, my brushes here for blending and other stuff, and of course my spatulas and my palette knives, then my brayers here, only a few I use regular. And down here I have my brushes, and I keep them for these are watercolor brushes, acrylic brushes, new brushes, and so on. So my water bucket, that 3-compartment water bucket, I find this very, very useful. Here I store my used brushes, and in the evening I always go and clean them. And this one is I'm hanging my cleaned brushes in here for drying. So over here, oh yeah, there's another of this wooden little things, and everything in here is, you know, my erasers, my charcoal stuff, my blending stumps, my date stems, and everything what you can think of, this what you have in daily use. And up here my modeling and my Tami crackle paste I'm using regular, so that's what I want to have very, very handy next to me. So here it's all about inks. All my inks are up here, and down here there are makeup sponges. The inks on top are so heavy that gets bent down, and I'm having trouble to open this little drawers, but that's okay. You know, makeup sponges for blending, sea sponges, and so on. So on this side I have all my other hand. Oh, yeah, it's handy to have there, but up here it's the triple glosses, 3D glosses, stuff like that. These are dot and pearl makers. Every now and again I use them. So alcohol inks all here. My watercolor compartment is here. Acrylic inks, distress inks, refiller, stuff like that. And acrylic inks again. My high flows here, gouache. Oh, that's new. I haven't used this once, but I will soon. So that might come up soon. Down here, it's always handy to have some scrap paper. Everything, you know, when I have leftover paper, old calendar pages or stuff like that, for cleaning my brayer, it all goes here. This is my kitchen towel, actually, and here I always have my damp cloth, and that one I'm cleaning stuff up or taking paint off. It's a what we call a paint cloth. I use it, I'm not using
actually baby wipes anymore because of the plastic they have in. So that's why I went with this. That's cotton. I can use that quite a lot of times, clean them, rinse them to get the paint out, and then at some stage when they're really off, I can chuck them out and take a new one. So, and that's something I really, did I show my glue is all here? Yeah. So, to me, important because it's what I don't see, as I said at the beginning, what I don't see, I won't use. And that's always a bit disappointing when you have something in your cabinets and it sits there for no other purpose than to have it. And to have it, to hold it, to keep it, to whatever. No, I'm chucking out, or chucked out a lot. I still in the process of going through all my stuff and make a decision. I'm making a bit of a decision like this Connemara thing. Do I really need it? Do I love it? What would it do to me if I chuck it out? Nothing really. Really nothing. So as you could see, it looks much nicer, neat and clean, and but a new workspace, actually, a new surrounding that is absolutely inspiring, and just love it. And to get rid of stuff, declutter your life, and I'm hoarding did hoard so much stuff I really didn't use anymore. And I don't know why. Of course I know why, because I thought, oh, you paid money for it and it's a shame to chuck it out. It's wasteful. It is. But I'm pretty good since a long time not buying stuff. And before I buy stuff, really think about, do I really need it? Will it make me happy? Stuff like that. So I'm pretty good at that. Because at the end of the day, always sleep over a decision. When you see something, you want to buy something, don't hurry for it. Just have a good night's sleep over it, and then be really honest. Do you really need it, or do you only want to have it? And that's the thing. It's absolutely the best thing I've done since a long time. So, also ich habe dann jetzt mit der neuen Aufmachung hier, es ist schon auch sehr inspirierend. Ich meine, es inspiriert mich tatsächlich es ist wie so ein frischer Anfang, wie so ein frischer Wind, der durch mein Studio weht. Und eben auch, es macht Platz. Ich habe eben ganz viel Zeug mit mir rumgeschleppt, was ich einfach mal gekauft hatte, vielleicht auch am Anfang benutzt habe, aber dann nie wieder, und irgendwie, es hat mich immer geärgert, aber ich habe immer gedacht, das kannst du nicht wegschmeißen, du hast mal Geld dafür bezahlt und es ist eine Verschwendung. Das ist es tatsächlich, aber ich bin jetzt schon seit einer langen Zeit, ich bin clean, Leute, bin ich aber doch so weit, dass ich tatsächlich jeden Kauf überdenke. Und nicht nur überdenke, sondern auch über Bord schmeiße. Und zwar denke ich immer, dann macht mich das glücklich. Brauche ich das tatsächlich? Werde ich das auch tatsächlich nutzen? Und oder will ich das nur haben? Will ich das nur haben, weil jeder das hat? Oder weil es eben der neueste letzte Scheiß ist? Was auch immer. Und das mache ich schon seit langem. Ich habe so ganz viele Sachen, wo ich dann gedacht, das wäre aber schön, wenn du das hättest. Zum Beispiel, als die neuen Alkohol-Inks rauskamen mit diesem Pearl drin, habe ich mir gedacht, oh Gott, das muss ich unbedingt haben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, muss ich nicht. Da warte ich jetzt erstmal ab. So, jetzt sind die schon seit Monaten oder einem Jahr oder sogar über ein Jahr schon auf dem Markt, und ich habe sie immer noch nicht, und ich habe sie nicht vermisst, und ich brauche sie auch nicht. Ich brauche sie nicht. Deswegen habe ich sie auch nicht gekauft, weil die normalen Alkohol-Inks absolut in Ordnung sind. Und diese Pearl-Dinger sind nicht viel anders. Ich meine, die haben ein bisschen Pearl, Shiny Pearl. Ich habe die mal gesehen auf der Messe in Frankfurt. Auf der Paper World war ich letztes Jahr. Was ist so doll fand ich sie dann nicht. Aber gut.
Solche Sachen. Ich denke darüber nach, auch so Stempel. Ich kaufe überhaupt keine Stempel mehr. Ich habe schon ewig keine Stempel mehr gekauft, weil ich brauche sie nicht. Ich male viel mehr, weil du hast nie den richtigen Stempel. Irgendwie hatte ich nie den richtigen Stempel. Immer wenn ich was brauchte, habe ich durchgeguckt. Ach nee, hast du nicht. Und das hat mich auch dazu gebracht, mehr und mehr zu zeichnen. So, das nur am Rande. Aber wie gesagt, es ist sehr befreiend. Einfach mal Tabula rasa machen, weg damit. You know, I just said that there are so many stuff I was after, and as I said before, thinking about not only once, twice, 3 times, do I really need it? So, and yeah, as a example, I had this alcohol ink with these pearls, the new one when they came out last year. I think we saw them last year on the Paper World in that was January. I was with Lynn in Frankfurt, and I didn't really like them there. And when I heard about them at the beginning, I thought, oh, I want them. Yeah, I want them. I need them. That's the the latest new shit. But then I saw them in Frankfurt, and I thought, what's all about it? I wasn't really convinced, so I never bought them, and I'm not unhappy. I'm still creating. I survived without them, didn't die. So, yeah, so think about stuff. If you really need, it's not only the money thing. Of course, you're wasting money, but it is this habit of, oh, there's something new, I want it. Only because it's new on the market. So really think about that in the future. And I will stop now and get my hair done, whatever. No. And I didn't really look into the mirror this morning, but gosh, that annoys me. That's it. That's everything. That's what I wanted to say. And as I said before, I hope the HD solution will work for the future, or I don't know what happens first, if Apple is updating by next update with iMovie, it will be fixed again. I don't know. So, but it doesn't matter. I found a way now, a bit of a roundabout way, but anyway, it's a way, So, okay. So, guys, I say thanks a lot for watching, and I see you tomorrow with my new HD video. Will be a bit of it was actually a piece of watercolor paper I played on with the different techniques for watercolors, and at the end, when I finished my exercises and playing around with techniques, I thought, why not drawing on it? And as you know, I always leave my camera running, and so I will show you that. It's funny little page, one of my funny little pages, this typical Andrea things, and so, okay, I see you tomorrow, hopefully. Bye, guys. So, ihr Lieben, ich sage mal Tschüss. Ich danke euch fürs Schauen. Und morgen gibt es dann wieder HD. Und was ganz Witziges, ich habe da so ein paar Techniken ausprobiert auf Aquarellpapier mit Aquarellfarbe. Und als ich dann so fertig war, habe ich mir gedacht, warum soll man das jetzt so lassen und wegschmeißen? Mal was drauf, habe ich gemacht. Und das wurde dann so einer meiner typischen, witzigen Andrea Little kleine Zeichnungen, also mag vielleicht ganz witzig sein. Dann hoffe ich, sehe ich euch morgen. Vielen Dank, dass ihr die letzten 2 Wochen mit SD zu mir gehalten habt. Es war scheußlich, ich weiß, es war sehr, sehr scheußlich. Aber nochmal dazu, ich meine, ich bin hier so ein Hobby-YouTuber. Ich lade so Zeugs hoch, einfach nur, um euch Spaß zu bereiten, euch zu inspirieren. Und wenn die Qualität mal nicht gut ist, ja Gott, dann ich verdiene kein Geld mit YouTube. Ich habe jetzt nicht ein riesen Team hinter mir, die mir alles beleuchten und alles bearbeiten. Und es ist ein Hobby. Just having fun, einfach nur Spaß haben und nichts anderes. Und das möchte ich doch gewürdigt wissen. Einfach nur, um euch zu inspirieren. Ich meine, die 99% von euch wissen das ja auch. Und die wissen das auch zu würdigen. Aber wenn ich dann sowas kriege, dann denke ich mir, wozu mache ich das eigentlich hier? Okay, aber nochmal, vielen, vielen Dank an euch. Und ich hoffe, ich sehe euch morgen. Dann wird's witzig. Also, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Tschüssi.